For us this evening, and prostitution in Kenya is widespread, with influx of tourists in coastal Kenya serving as the bedrock of the illegal profession. And while it is seen as the only way out of abject poverty for young women and girls, it has adverse consequences that are irreversible. Well, Raquel Moigai brings us the story of commercial sex workers in Mtwapa and their horrific experiences as they struggle to eke out a living. In tonight's feature, The Red Light Pain. Mtwapa in Kilifi County is commonly referred to the village that never sleeps. Here, everything comes alive at dusk and life is enjoyed when the sun sets. And as the night comes bearing a reward of rest for those toiling during the day, so does it mark the beginning of a busy and daring shift for some. Hii kazi ninafanya si ati ni nzuri vile, lakini sasa ni ile kwa sababu ya shida ndio inabidi niifanye. Mamangu yaishi Homa Bay, babangu yaishi Nakuru. So wakati ambapo nilitoka sikuwaeleza penye naenda, nilitoka tu yani kigafla. Nikasikia kwamba Mombasa kuna wazungu afadhali, ukipata mzungu anaweza kukusaidia katika maisha na kupromote katika familia. 25-year-old Brenda, not her real name, has been a commercial sex worker based in Mtwapa since 2018. She arrived in Mombasa in 2017 and began working as a waitress in one of the local clubs. Nikajipanga nikatafuta nyumba. Na hiyo kazi nilikuwa nalipwa shilingi 200. Sasa kwa hiyo kazi ndio naifanya. Mpaka kafika mahali nalipwa, nikaongezewa mshahara, nikaongezewa 100. Karibu nikawa sasa nalipwa shilingi 300. Baada ya hapo nikasimamishwa kazi, sikukaa kwa muda vile. Nikasimamishwa kazi. Sasa ikawa natafuta kazi. Nikasikia mahali kunaitwa Mtwapa. Nikasema hii Mtwapa acha niende nikatembee. It was here that she met a lady who introduced her to the clients in the trade. Her first pay was 3,000 shillings, more than any amount she had ever earned before. Hakuna ile kazi unaweza sema ati utalipwa uweze kusaidia familia. Mtoto wangu ako na miaka 6 na next year ana join class 1. Na hii kazi ndio namlea naye na ndio nalea naye wazazi wangu na madada zangu pia. Huwa naambia nafanya kazi kwa hoteli. And just like Brenda, 30-year-old Jane, a mother of 2, was introduced to this old profession by a lady she met when she arrived at the coastal town in 2011 from Kisumu. Kufika jioni saa 1, tukabadilisha nguo, kanipea nguo fupi. Kufika tulienda huko Kasorina, tukaanza kubangaiza. Kaniambia ndio kazi wangu, tunafanya kazi ya kubangaiza. Ilinisumbua sana kwa hiyo siku. Juu hata ilinisumbua, kumbe hii kujiuza, hii ndio maisha nitachagua. Jane had been kicked out of their home by her parents soon after she got pregnant with her first child. With no basic education, sex work was the only option and she had to learn the skills to survive. Kuna wenye wananipigia simu, kuna wenye na mmoja niko kwa street, mimi sibangaizi kwa bar. Niko tu street na waita, ya kuja mambo. Mimi mwenyewe nawasalamia sasa vipi juu usipowasalamia utatoka bila bidii yako, ni kama soko. The effort of one's negotiating skill being seen in how high a bargain you can secure for doing the same work. Siku ile ambayo nimebahatika ni leo, ambapo nilienda na Mwamerika mwingine akanipatia shilingi 6,000. Bei ya juu ni 1,000 na shoti ya kawaida ni 300. Kama nasema naweza tengeneza 4,000 kwa wiki. Unfortunately, these young women have found themselves in the worst situations. Like Jane, getting 5,000 shillings for a night was like hitting the jackpot. Nilipoenda kwake, kanionyesha nyumba yake ni kubwa, ni kule Nyali. Badala tulale, akanitolea maiti nimuoshe. Kaniambia ni huyu ni bibi yangu, nilimpenda kabisa. Sasa hii natakanga nilipe mtu anioshe, apanguze, ampakie lipstick. Nilikataa, kaanza kunipiga, kanionyesha gani, ukikataa kuosha na nisha kulipa, hiyo ndio kulala, nilikwambia ni kulala. Faced with no option, she had to do it.
remembering that if she died, her 2 children will be left under the care of no one. Kaelewana naye atenda kunipatia 1,000 alafu nirudi. Tulipoenda tukenda na shoti ya kwanza, CD kapasuka, ya pili kapasuka, ya tatu nikamwambia hapana, acha mimi niende nipatie pesa za. Aliposikia hivyo akaniambia hakuna penye unaenda. Nikamwambia mwanzo mimi niko kwa siku zangu, itabidi niende OC, maana yake mimi hakuna chenye nimejizuia nacho. Aliposikia hivyo alinifunga chini ya kitanda. Akaniambia unakaa hapo hivyo, wewe ni bibi yangu. Her client left her there for a day, sending another man to give her 50 shillings only. These incidents forced these mothers out of the streets, but barely a month later they were back at it. Life had become tougher without the income. Mtwapa alone has 17 prostitution hotspots grouped into various typologies. Bars without lodgings, those with lodgings, guest houses, streets, beaches, sex dens and brothels. This according to the International Center for Reproductive Health, ICRH, in partnership with the United Nations Population Fund, UNFPA, who offer various services to the at least 1,600 commercial sex workers in their database. A majority of these are aged between 15 to 35 years. ICRH imehakikisha kuwa kuna wale wanaitwa paralegals. Hao ni wakili wa vijijini. Kazi yao haswa ni kulink hao sex workers wenye wamedhulumiwa, wame-experience sexual and gender-based violence huko na clients, kuhakikisha wamepata health services, wamepata legal services, wakienda hospitalini wapate huduma zenye wanahitaji. After hapo hakikishe kuwa ameenda police station, kuwa amehudumiwa na wale polisi. But it is not only the medical and legal interventions offered to these female sex workers. Sessions tukifanya na peer educators, tunaita income generating activities, na hii ni kuonyesha kuwa wanaweza fanya kama biashara, wanaweza fanya vitu kama table banking. And while we approach it from a service delivery perspective, we understand the amount or the magnitude of sexual reproductive health issues and the lack of access to services among most of these communities. Part of the challenge is just getting the surrounding community, the people around, to understand the needs of these communities and the importance of providing them with the kind of tailored services as we are. Some of them, like 43-year-old Jennifer, have benefited from the program. She has been a female sex worker since 1995 and got infected with HIV 2 years into the trade. Kweli napenda tena sana kumzuia mwenzangu asija kapatwa na nini na kirusi. Na ndio maana bado naishi paka saizi sawa kabisa, hata kama si ule ambaye ni mgonjwa. As darkness falls over Mtwapa, these women open their bodies up to strangers and their hearts to no one, each one focused on earning enough to set herself free. And while it appears to be the only option, or perhaps the easiest option to the society, it remains to be a misinformed decision. Mimi ningetaka kuuza viazi. Natoa kama hii sweet potato. Natoa huko side za huko Sirare, napeleka pale Kongowe. Sipokuwa pesa ndo sijapata. For these women who peg their life on strangers, their everyday safety is guided by the author of their lives. Raquel Mwigai, Citizen TV, Mtwapa, Kilifi County.